Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta sesión informativa de el Futuro con el Consorcio de Universidades Canadienses CALDO. Mi nombre es Lady Velázquez, soy asistente del programa de Consejería Académica y de Relaciones Internacionales y los acompañaré en esta sesión junto con los representantes de cada una de las instituciones miembro. Les informo que en este caso, este es un convenio nuevo que hemos firmado y para conocer los beneficios a los cuales ustedes pueden acceder, cada uno de los representantes les hablarán sobre la oferta académica, requisitos de admisión, opciones de financiación y demás información relevante para que ustedes inicien sus estudios de posgrado en el exterior. Les recomiendo que si surge alguna pregunta, ustedes pueden ir escribiéndolo en la cajita de Q&A y al final de las presentaciones vamos a discutir cada una de sus preguntas. Así que sin más introducción, muchas gracias a todos los representantes por estar el día de hoy aquí e iniciaremos con Silvana. Muchas gracias, Lady. Déjame un ratito que comparto mi pantalla. Ya, ahora sí pueden verme, ¿cierto? ¿Sí? ¿Pueden? Bueno, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí hoy con ustedes. Mi nombre es Silvana Díaz, del equipo CALDO. Antes que nada, un agradecimiento especial a los representantes de Colfuturo por tenernos el día de hoy aquí para compartirles esta información, en especial a la señorita Johanna Torres, directora del programa de Consejería Académica y Relaciones Internacionales. Primero les hablaré brevemente de lo que es CALDO, el Consorcio de Universidades Canadienses, y posteriormente las universidades miembros de CALDO que forman parte del acuerdo Colfuturo CALDO harán su respectiva presentación. El orden será el siguiente. Tendremos primero a la Universidad de Alberta, seguida de la Universidad Laval, la Universidad McMaster, Universidad Toronto y finalmente la Universidad de Waterloo. Y seguidamente, como decía el Lady, pasaremos a responder sus preguntas. Para los que no nos conocen, ¿quiénes somos? CALDO es un consorcio de universidades canadienses líderes en investigación que ofrecen programas de alto nivel en inglés y francés a todos estudiantes de América Latina. ¿Qué hacemos? Nosotros formamos alianzas con organismos de financiamiento en América Latina. Tenemos convenios con diversos países, desde México a Chile, con organismos como Colfuturo en Colombia. También proporcionamos orientación a los candidatos y apoyo a los que quieren postular a las universidades miembros de nuestro consorcio. Somos el primer punto de contacto entre las universidades miembros de CALDO y los candidatos. También formamos alianzas fomentamos alianzas entre las universidades miembros de CALDO y las universidades de investigación en Latinoamérica. Ahora, sin más preámbulo, los dejo con los representantes de la Universidad de Alberta, Laval, McMaster, Toronto y la Universidad de Waterloo. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir y pasamos ahora con la Universidad de Alberta. En primer lugar, la señorita Nicole Dewart. Great, thank you, Silvana. Just going to share my screen here. Okay. Perfect. So yes, my name is Nicole. I will be doing this presentation in English, but we'll have some of the content on the slides in Spanish. So first, where the University of Alberta is, we are more on the western side of Canada in the prairie provinces. So we are in the province of Alberta, in the city of Edmonton, which is in the center of the province. So a little bit more about Edmonton. We are the capital city of Alberta, so we are the government center. We have approximately 1 million people. We are an important economic hub here in Alberta, which I'll speak a bit more about later. We have a clean, safe environment. You'll see here this photo of the river valley. So the University of Alberta campus is right next to the river valley. So lots of access to trails for hiking, cycling, jogging, skiing. There's lots to do right near campus. And a lower cost of living in comparison to some other cities here in Canada.
Now, a little bit about Alberta. We have a population of approximately 4 million people. We are the energy center of Canada due to our proximity to petroleum production, but also there's a lot of solar and wind and geothermal production and research being done here right now. We have a beautiful natural environment. You can see here this photo of the Rocky Mountains, which is about a 3-hour drive from us, and 6 UNESCO World Heritage Sites. So lots to see and explore here in the province. Now, a bit about the University of Alberta. So we have a population of just over 42,000 students from 159 countries. We are ranked among the top 5 universities in Canada and the top 100 in the world. And we have a number of programs that rank very highly as well, such as our research in artificial intelligence, which is number 2 in the world right now. We are a big center here in Edmonton for AI companies. And we rank number 2 in graduate employment, which means that our students are prepared to go into careers in their fields, and that employers really value graduates from the University of Alberta. Now, here's a list of our faculties that offer graduate level programs. So you can see we're a very comprehensive university, a lot of specializations in the STEM, but also in arts and humanities as well. Our programs in education and nursing rank very highly. So there's a wide range of programs to choose from. Obviously, with time, we can't go through many of them, but I encourage you to check out the website for our program finder. Now, in terms of our admission requirements, we typically like to see a GPA of at least a 3 out of 4, which in Columbia, 3.7 out of 5, in your most recent 2 years of full-time studies. And then for English, we typically want to see IELTS 6.5 or TOEFL 90. So these are the main, the basic minimum requirements, but some departments do require a little bit higher. So it's good to check out the website of the department that you want to apply to, just to confirm their specific admission requirements. Now, we also do have a sponsored student program. So sponsored students have funding from an organization in their home country, such as Colfuturo. So staff in the sponsored student program are able to help these funded students find a supervising professor for their graduate program, guide you through the application process, as well as assist with things such as tuition invoicing to your sponsor. So if you are intending to apply for Colfuturo, you will likely be in touch with the sponsored student program here. And so this is the contact information for myself and the sponsored student program. I will put my email in the chat a little bit later. And for now, I'll just play this video here. My name is Paula and I'm from Colombia. I'm currently in my 2nd year of my doctoral degree at the University of Alberta, and I'm doing a PhD in rehabilitation science. The University of Alberta is globally recognized for the significant contributions in research in physical therapy, so I decided to come to this university. And during my placement, I was able to acquire different skills and practical knowledge. I really like how the University of Alberta cares about the students. There are activities and very fun activities throughout the year. The students are friendly and very welcoming, and I love how the campus, like the modern facilities the campus has, and also the big campus the university has. I would say it's a very important event. That was my convocation. First of all, it was like one of my dreams come true, and second, it was a beautiful ceremony that I will never forget, for sure.
So I'll have 3 tips for anyone. The first one is always come with an open mind and participate in many activities the university offers. For example, intramural sports, there are trips to the mountains, there are conversational clubs, among many other activities that are available for students. Second, I will say participate in academic activities, always to strengthen your communication skills and to build some networks, like professional networks that will help you in the future. And third, I will say just enjoy and make the most of each opportunity and have fun at the university. Okay, that's it. Thank you so much, everyone. Thank you very much, Nicole, for this interesting presentation. And now we will have the representative from Université Laval, Ms. Nadia Redman. Welcome, Nadia. Thanks, Silvana. Gracias. Hola a todos. Buenas tardes. Me llamo Nadia Redman y soy responsable de promoción y de información a la Université Laval. Estoy contenta de ofrecer esta presentación a ustedes esta tarde. Creo que es obvio que el español no es mi lengua materna. De hecho, es mi tercer idioma. Mi lengua materna es el inglés y también hablo francés. Algunas de mis diapositivas están en inglés, pero presentaré la información en español tanto como pueda. Me encanta el idioma español y estoy feliz de practicarlo con ustedes hoy. Gracias por su paciencia. Entonces, vamos a empezar. Université Laval se encuentra en la hermosa ciudad de Quebec, en Canadá. La ciudad de Quebec es la capital de la provincia de Quebec. Estamos ubicados en la costa este de Canadá. La ciudad de Quebec está ubicada cerca de Montreal, Ottawa, Toronto, Boston y Nueva York. El idioma oficial de Quebec es el francés. Sin embargo, el inglés también se habla mucho. La ciudad de Quebec tiene más de 400 años. Es conocida por su diversidad cultural y por la forma en que mezcla la cultura de América y de Europa. De hecho, la ciudad de Quebec es clasificada como el mejor destino canadiense para el turismo. Quebec es una ciudad maravillosa para familias. La cultura valora el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y existen muchos recursos para apoyar a las familias en nuestra ciudad. Quebec es también una de las ciudades más seguras en el mundo. Finalmente, con su alta calidad de educación y su costo de vida económica, Quebec es una de las mejores ciudades del mundo para los estudiantes. Esas son solo algunas de las razones por las cuales la ciudad de Quebec es un excelente lugar para vivir. Ahora voy a darles una descripción general de la Université Laval. La Université Laval está clasificada entre las 20 mejores universidades de lengua francesa del mundo. Ella ocupa el puesto número 2 en satisfacción estudiantil entre las 15 principales universidades de investigación en Canadá. La Université Laval está orgullosa de invertir más de 515 millones de dólares canadienses cada año en financiación para la investigación y la innovación. Y finalmente, el medio ambiente y el desarrollo sostenible se encuentran entre las principales prioridades de la universidad. De hecho, la Universidad Laval fue la primera universidad de la provincia de Quebec en producir una emisión neta de carbono de 0. Nuestro hermoso campus tiene aproximadamente 2 kilómetros cuadrados de tamaño, de los cuales el 60% está compuesto por espacios verdes. A la Universidad Laval ofrecemos una amplia variedad de servicios en nuestro campus. Esto incluye alojamiento en el campus, comedores, instalaciones deportivas, una clínica médica, bibliotecas, servicios bancarios y más. La universidad ofrece aproximadamente 280 programas posgrados en muchas áreas de estudio. Como se mencionó anteriormente, Université Laval es oficialmente una universidad de lengua francesa. La mayoría de nuestros programas se imparten en francés.
Sin embargo, muchos programas de posgrado permiten a los estudiantes a completar sus investigaciones y sus proyectos en inglés. También hay oportunidades para mejorar sus habilidades en francés y en inglés a través de la Escuela de Idiomas de la universidad. La universidad alberga a 47,000 estudiantes, el 27% de los cuales están matriculados en programas de posgrado. El 17% de nuestros estudiantes provienen de países extranjeros. Valoramos proporcionar a nuestros estudiantes experiencias prácticas de aprendizaje en instalaciones de primera calidad. Tenemos una grande reputación por la calidad de nuestros proyectos de investigación. Albergamos muchos centros de investigación importantes y proyectos interdisciplinarios. Los invitamos a visitar nuestro sitio web para conocer más sobre los proyectos de investigación que se encuentran actualmente en progreso en la universidad. Ahora les voy a dar información sobre la admisión aquí en la universidad. Generalmente, la decisión de admisión se basa en la calidad del historial académico del estudiante. También consideramos otros criterios, como los que aparecen en la diapositiva. La mayoría de nuestros programas requieren dominio del idioma francés, pero algunos programas aceptarán el dominio del francés o del inglés. El nivel de francés requerido depende del programa específico en cuestión. Y por esa razón es muy importante verificar la descripción del programa para determinar si existen requisitos específicos para este programa en particular que le interesa. En muchos casos, los solicitantes deben también identificar a su director de investigación antes de postularse al programa. El proceso de admisión es muy sencillo. Como se mencionó anteriormente, puede completar el proceso en línea. Recomendamos que todos presenten su solicitud con varios meses de anticipación para tener tiempo suficiente para que se procese la solicitud y para completar su proceso de inmigración. Hablamos un poco sobre los gastos de los estudios y después lo voy a terminar. Aquí está el presupuesto para un año académico en un programa de maestría con tesis. Hay también el presupuesto para los gastos básicos, como el alojamiento, la comida, etc. Entonces, el presupuesto total para un año de una maestría con memoria es aproximadamente $30,000 canadienses. Y al nivel doctorado, aquí está el presupuesto por un año. Los estudiantes internacionales reciben una beca de exención en los programas de doctorado, entonces pagan el mismo precio que los estudiantes de Quebec. Entonces, el presupuesto total por un año de estudio en nuestros programas doctorales es aproximadamente $17,000 canadienses. Entonces, gracias por su interés en la Université Laval y por su atención en esta presentación. Los invitamos a todos a conectarse con nosotros a través de las plataformas de redes sociales que se muestran en la diapositiva. Muchas gracias, muchísimas gracias y hasta luego. Muchísimas gracias, Daria, por esta información tan interesante. Ahora pasamos con el representante de la Universidad McMaster, el señor Paul Lixma. Bienvenido, Paul. Thank you, Silvana. So hi, everyone. I'm Paul Lixma. I work at McMaster University in Hamilton, Ontario, and I'm going to tell you very in brief today about graduate studies at our university. So I will talk about, pardon me, Hamilton, the university itself, and your life as an international student at McMaster, as well as some of our graduate programs. So Hamilton is a small city of about 580,000 people. It is located very centrally in southern Ontario. We're about an hour away from Toronto, Niagara Falls, and the American border. And being in one of the southern points of Canada, we have a lot of variety in our seasons. So we go up from hot summers, 35 degrees Celsius, to quite cold winters around -20 degrees. Our main campus is located in the west end of Hamilton. So as you can see in this picture, we
have over 300 acres of scenic property. Our campus is surrounded by trails and parkland, and our campus is very multicultural. We have students coming from over 120 countries, and you will see a link here, which I would encourage you to explore our campus virtually through that as well. And I'll just quickly note that we are just completing a graduate residence, so we expect that to be open for the coming fall term. Our student body is approximately 36,000 students, about 31,000 are undergrad, about 5,000 are graduate students, and our overall student population is nearly 16% international, and our graduate student population is 24% international. We have alumni in over 163 countries, and we have over 1,000 full-time instructional faculty members, 11,000 staff, and we are one of the top employers in the Hamilton-Niagara region. So McMaster is a very strong research university, and we rank very highly in research intensiveness. So that means as a graduate student at McMaster, we consistently rank among the top dollars, research funding dollars attracted for graduate students. We rank in the top 80 universities in the world, according to Times Higher Education. And we're home to over 70 research centers and institutes, and we have over 70 international exchange agreements. So I'll talk about graduate student life at campus. Sorry, I missed a slide there. Right, so we have a wide variety of resources to support our graduate students, including things like thesis completion boot camps, graduate writing support resources, and resources for building supervisor relationships, as well as you would have access to the Student Wellness Center, Student Accessibility Center, Graduate Student Association, and a wide variety of student clubs. Pardon me. I will just mention that we have extensive athletic facilities. So we have over 10 acres of sports fields. We have a very large fitness center, a climbing wall, a large Olympic-sized swimming pool, and lots of athletic facilities. We have supports for international students in the form of International Student Services Department, which includes student success coaching, immigration advising, and our School of Graduate Studies has a dedicated international graduate student coordinator. We also have a international graduate student advisory group, which advocates for international graduate students on campus, as well as regular welcome webinars for incoming international graduate students. One thing I'll just highlight briefly is our support services, our support English services for incoming international graduate students. So we have a free program called the Model Program, which offers individual sessions, one-on-one consultations for any language skill, student advisors to provide emotional support, diagnostic testing. It's a fairly flexible approach. Yes, sorry, I've skipped over the slide. Also offers small group sessions, which allow you to concentrate on building language skills for various contexts: conversation, presentation, pronunciation, academic interaction, and social and cultural literacy. We also have a dedicated program for incoming international graduate students who want to work on their language skills in a more kind of intensive atmosphere. This is a 6-week program offered in the summers with the intention of getting students ready to start their program in the fall term. So our graduate programs, we have over 37 course-based graduate programs, 50 thesis-based graduate programs, and 8 disciplinary programs. They're spread across our 6 faculties. So we're a comprehensive university with a faculty of health sciences, humanities, social science, engineering science, and business. I won't go into all the details of our programs, but again, there's a link which I would encourage you to check. But in our Faculty of Health Sciences, you can see there's a number of research-oriented graduate programs, collaborative graduate programs, professional course-based programs, and graduate diploma programs as well. And you can see in our Faculty of Humanities, we have a number of master's and doctoral programs with social sciences.
Our Faculty of Engineering has 14 different graduate programs with 27 degree options in a variety of research-based and professional master's degree and PhD programs. Includes things like our flexible industrial PhD. We also have a School of Engineering and Applied Science. So this is like a practical graduate engineering school. This also would include our School of Biomedical Engineering. As well, you can see we have a number of programs in our Faculty of Science and School of Business. So here is an interface in our School of Graduate Studies. So you can, if you were to go here, you'd be able to scroll through very easily all of our variety of graduate programs and find out more information. And I will thank you very much for your attention and pass it to the next presenter. Thank you very much, Paul, for this interesting presentation. And now we have a representative from University de la Universidad, perdón, tenemos a la representante de la Universidad de Toronto, la señorita Minerva James, que nos va a dar su presentación. Muchas gracias, Minerva. Muchas gracias, Silvana. Gracias por la invitación. Y voy a compartir. Ok. Yo soy Minerva Jaimes de la Escuela de Estudios de Posgrado en la Universidad de Toronto. Ay, un momentito que no veo bien aquí. Ok. Yo proporciono consejería a estudiantes internacionales en todo lo que significa admisiones. La escuela de posgrado es en realidad la umbrella o el paraguas de toda la universidad, pero tenemos cada facultad que administra sus propios programas. Tenemos 3 campus en la Universidad de Toronto y somos número 1 en rankings en todo Canadá y número 18 en todo el mundo, con un nivel académico muy alto y reconocido mundialmente. Nuestros campus son en estilo norteamericano, que se caracterizan por todos sus espacios verdes, están equipados con grandes laboratorios de investigación. Tenemos aproximadamente 40 bibliotecas y en todos ellos hay centros deportivos. Es importante mencionar que la Universidad de Toronto está afiliada con los hospitales más importantes en la ciudad y de la misma manera ahí se pueden hacer prácticas cuando están haciendo sus estudios. Todos nuestros estudiantes egresados obtienen trabajo rápidamente, no únicamente en Canadá, pero también internacionalmente. En cuestión, la ciudad es una ciudad muy multicultural, con muchas actividades. Es muy eficiente en cuestión de transporte. Nuestro transporte público es muy fácil de tomar y se puede ir de un campus al otro. De hecho, ofrecemos transporte exclusivamente para nuestros estudiantes de un campus a otro. Y voy a hablar un poquito de programa de maestría y doctorado, la solicitud de admisión, los requisitos que se necesitan del idioma de inglés y les voy a dar unos tips al final. La Universidad de Toronto ofrece aproximadamente 300 programas en diversas áreas de estudio. Contamos con 16 facultades y también 15 departamentos. Actualmente recibimos más de 7,000 estudiantes internacionales que vienen de todo el mundo. En cuestión de nuestros programas, ofrecemos lo que es Master's Degree en profesional y más o menos esos tardan de 1 a 3 años en completarse. Por lo general, durante el curso, algunos incluyen internship. Para preparar a los estudiantes en una carrera más determinada en cierta profesión o para obtener ciertas designaciones. También ofrecemos lo que se llama Master's Degree en investigación y también tienen una porción que es basado en cursos.
Todo ese componente de trabajo es en investigación y también, obviamente, en el salón. Se basa en tesis, por ejemplo, el Master en Science o el MA. Los doctorados es en realidad un compromiso de investigación a largo plazo y generalmente toma de 4 a 5 años en completarse. Un doctorado prepara a los estudiantes para carreras académicas y por lo general está únicamente disponible para estudiantes que ya se graduaron y obtuvieron su título de maestría. Hay algunos programas, son muy pocos, donde tienen la opción que se llama admisión directa. Es para estudiantes bastante calificados con unas calificaciones muy altas, pero en realidad pueden entrar después de que han terminado su licenciatura directamente a hacer su doctorado. El estudiante llevará a cabo su propia investigación bajo la dirección de un supervisor o de un profesor. Y algunos programas requieren que los solicitantes tengan un supervisor potencial alineado al momento de la solicitud. Algunos otros, que son muy pocos, la facultad asigna al supervisor o al profesor. Es muy importante que se chequen todos los requisitos en nuestro sitio web y donde se explican todos esos detalles. Si es necesario que ustedes antes de aplicar ya hayan encontrado un supervisor o si la facultad se los va a asignar. En este sitio web van a encontrar toda la información de todos nuestros 300 programas y es importante que digan que los 300 programas son únicamente de posgrado. Entonces, les recomiendo que visiten nuestro sitio web y vean todos los requisitos que se necesita antes de aplicar. Para una maestría se necesita una licenciatura o su equivalente, con un promedio en el último año de lo que nosotros le llamamos Mid-B o Mid-B, y debe de ser una universidad reconocida. Los doctorados se necesita también que ya se haya titulado en una maestría o su equivalente con un promedio menos de B+, o con competencia de investigación que sea comparable. Algunos departamentos o facultades admiten directamente el programa, que era lo que les comentaba, que se llama admisión directa. Pero nuevamente, son para candidatos bastante o altamente calificados, con un promedio mínimo de A-. En cuestión de los requisitos del idioma inglés, tenemos varias opciones, pero sí es importante que tengan la calificación que se pide. Como mínimo, por ejemplo, para TOEFL, la calificación de 93, en hablar y escribir por lo menos un 22, en IELTS una calificación de 7, nada menos de 0.5, y también en la universidad ofrecemos un curso en la escuela de idiomas, un curso donde si no tienen el nivel de inglés, pueden participar en ese curso y cuando obtienen el nivel 60 o B, entonces esa calificación y ese curso se puede utilizar cuando están aplicando. También aceptamos COPE con una calificación de 72 en escribir por lo menos 32 y los demás componentes 22. El procedimiento de solicitud es bastante simple y se hace todo en línea. Es importante que tengan todos sus documentos a la mano porque cuando están aplicando pueden subir todos esos documentos a su aplicación. Se requiere el expediente académico, cartas de referencia. En algunas ocasiones son mínimo 3 y en otras son, dependiendo de lo que está pidiendo el programa. También se necesita una carta de intención y subir las calificaciones del idioma inglés, de su examen de inglés. Para el Masters en Business Administration y todo eso, algunos necesitan GR y también su curriculum vitae. Aquí está la liga para aplicar.
y ahí se hace su solicitud. Es muy fácil nuevamente, mientras tengan todos los documentos y ya hayan hecho toda su investigación, que sí tienen todos los requisitos, es muy fácil llenar la aplicación. Y algunos de los tips que les puedo dar es que se tomen tiempo para preparar una buena aplicación. Recuerden las fechas de los plazos de los programas, lo que le llamamos deadlines, y que las referencias que van a anotar sean referencias que sí los conozcan, que los recuerden, para que cuando llenen el formato, el profesor recuerde de quién está llenando el formato. Aquí está nuestro sitio de web y también nuestro email para cualquier pregunta. Con mucho gusto les podemos atender. Y ahora voy a poner un video. When I was exploring the web before I came to university, I saw that the University of Toronto had 3 campuses, and I'm like, where should I go to? And then I saw Mississauga campus, and it was green, and I'm like, I'm going there for sure. Downtown here on the St. George campus, I feel as if I have a community, but just a few steps outside and I'm in the heart of the city. You certainly don't feel alone. You feel like you're part of a living system, so I love being down here. I chose U of T Scarborough campus because I'm an athlete and I can train in the amazing facilities they have. They're made for Olympic standards and have an amazing education at the same place. U of T is ranked in the top 20 in the world, which is excellent for me. I was born in India and I finished my high school degree in Hong Kong. So for me, it's super important to have a degree that I can use in different countries. So at U of T, getting this degree means that it's recognized all across North America, it's recognized in Asia as well, and that's something that's very valuable to me. I wanted to pursue medicine, but when I came here, there are so many options for me to choose from in terms of sciences, and so I ended up majoring in health and disease and pharmacology and also doing a minor in psychology. My dream is to be an investment banker, so I want to work on Wall Street, and the courses I'm taking right now are capital markets, investment banking, intro to introduction finance. So these courses which I think would really be helpful in actually pursuing a career in capital markets. I took this one particular course. There's 3 professors teaching 30 students, and it's 3 of the greatest minds I've seen. It's like you sit in a classroom with a research paper, and the person who wrote the paper is the professor in front of you. So that kind of experience you don't get at many universities. My transition from Taiwan to Canada was really difficult, but luckily the ONES program here in University of Toronto, the class sizes were only about 20 to 25 students and also offered me a lot of writing support. I was amazed by the fact that I could get to do research as early as my 2nd year. And so when I saw all the options of all the things that I could research, I was really blown away. My program right now is a double major in biochemistry and neuroscience, but U of T gave me the opportunity to explore different disciplines. For instance, we had 5 or 6 different electives that we could choose from, and I chose among philosophy, history, psychology. I did a religion and film course, and what I really loved about my electives is that they just challenged me to really just think about the world in a different way, and it really just changed everything that I knew, and it turned it upside down. I had no idea what to expect when I came to Toronto, but when I got here, I saw that there are so many cultures, there are so many choices, so many things to do, and I was just immediately excited. I think in today's world, we're about global citizens. For an example, I'm doing a course right now, and it's a group project, and in my group, there are about people from different countries, from India, from China, from Brazil, from United Kingdom. Diversity is more than just diversity in culture and color. It's more about diversity in interests in Canada. You can literally be anyone in Canada.
I have a really full life here at university. I work for the varsity as well as for the Psych Student Association, where I'm their head writer. I'm part of the Indian Student Society, the Pakistan Development Foundation, and I work at the Center for International Experience. Apart from that, I work off campus as well for the Center of Innovation and Campus Mental Health. I'm part of several clubs and academic societies on campus. It's a great opportunity to network with different people, and that has opened so many doors for me in my career path. I didn't know anybody when I came here. I thought I was going to be lost, but then I made a decision to live on residence, and it was one of the best decisions that I ever made. In my first year, I lived in an apartment-style residence, so we had a lot of freedom to do our own cooking, and we used to all come together at night, and we used to have dinner together. We had this huge community feeling within our floors as well. The residence life is actually what completed my university life, and it helped me adjust to the Canadian culture. At any time of the day, there's always something, there are always people around. I feel very safe on campus, and I also feel safe in the city. At my Mississauga campus, the worst that could ever happen to you in terms of threat, I don't know, maybe like a deer. It's a very safe campus. Courses in U of T can be really demanding, but in a good way. I loved a challenge, and I'm very proud of how far I've come. I think just being at the university, there's so much promise and so much hope for me, and there's just so many places I can go and I can take it. It just feels as if there's a lot waiting for me out there. Muchas gracias, Silvana. Muchísimas gracias, Minerva, por esta información tan útil para nuestros asistentes. Y ahora me gustaría invitar a las representantes de la Universidad de Waterloo, las señorita Marianne Sim y Julie Macmillan. Sorry, I'm just having a little trouble finding my presentation. No worries. No hay problema. I don't know, maybe my colleague, Julie, you got it? Okay, it looks like we're a go. So hi, everyone. My name is Marianne Sim, and I'm here with my colleague, Julie McMullen, who is our Associate Director, Graduate Admissions at the University of Waterloo. So the University of Waterloo is located in southwestern Ontario. We are about an hour and a half west of the city of Toronto, and we're located right there in between the Great Lakes. And the city itself is really a hub of industry. So the main industries in the city of Waterloo include advanced manufacturing, automotive, aerospace, food processing, tech and digital media. And fun fact, we are home to Canada's headquarters for Google in Waterloo. The university, if we take a quick glance at the university as a holistic view, I would say the number one word to characterize University of Waterloo is innovative, and right behind it is entrepreneurship. And we actually have been ranked the #1 most innovative university in Canada for 29 years now through the Maclean's ranking. And close behind that, we've been ranked as Canada's most research intensive university for 14 consecutive years. The university itself is spread out over 4 campuses. The main campus is in the city of Waterloo, and right beside us in the city of Kitchener is our School of Pharmacy. Our School of Architecture is in the city of Cambridge, and just west of us in Stratford is our School of Interaction Design and Business.
We have about 190 master's and PhD degrees. And last year, the university invested $231 million in research funding on campus. If we think about the students that are with us, we have about 44,000 students, grad and undergrad, and breaking that down, we have about 6,100 graduate students. 40% of those students are international, and they are taught by 1,355 full-time faculty, which are spread across 6 academic faculties broken down between arts, engineering, environment, health, math, which math is actually the only standalone faculty in North America that is dedicated just to mathematics, and the Faculty of Science. I'm going to pass it over to Julie now to take us through some of the academics and admissions. So maybe I'll keep going. It looks like Julie's having some technical difficulty here. Okay. So when we think about Waterloo, one of the things that stands out is the creator-owned intellectual property policy, which really focuses on creating that innovative spirit of research on campus. We focus quite a bit on opportunities for experiential learning and connections with industry, which might be co-op placements in our programs, internships, practicums. There are some programs that are taught fully online, or we have some blended opportunities for graduate programs. And then lastly, we really are quite connected globally. And that global connection is obviously amongst our students that are with us, but also collaborative research programs and opportunities to connect with scholars around the world. Okay. Julie, are you with us? I think I'm okay now. Awesome. Literally unplug and plug back in. That's what we have to do. So just to highlight, we really do understand that finding the right program is really the fit that's best for you. So looking at what your goals are, what you hope to achieve, where you see yourself both professionally and personally at the end of your program, and also what your skills and background are. When you consider all of those things, you can also then anticipate what program will be the right fit for you. And when we look at the various types of programs, I know we've talked about the fact that there are over 190 programs. Can you just jump ahead, Marianne? And of those, we have course-based masters, research masters, and PhD. I will drop a link into the chat at the end of this presentation just to link you off to that video and also to our list of programs. The little video just sort of goes through the makeup of each. So what's to be expected if you're looking at a course-based program versus a master's research, and then also the additional work that would be required when you're looking at a PhD program. We do have about 6,100 graduate students enrolled, and as we noted, about 40% of those or so are international, and I think that's a very proud number for us at Waterloo. We're a very international campus, and we just love the fact that it really is a melting pot. Can you jump ahead for me? So one of the questions that I think comes up the most when we're dealing with prospective students, especially looking at our research-based masters and our doctoral programs, is how to find the right supervisor and sort of understanding who they are. So we know that it's important to do a little bit of research. So most of our faculty members have their own Google Scholar pages, but at the very least, when you're coming to our main Waterloo website, you can take a look at the various profile pages that they have on each of the departmental websites. From there, you can link out to their own personal pages, as well as other student pages, just to get a sense of the type of work that's being completed. This is a good way to find out if this will be sort of a fit into the area of research that you were looking at working in. Can you jump ahead to the next one for me too?
And then just taking a look at the academic requirements and what it really does mean when you're looking at what it takes to get in. So I've highlighted our admission equivalency for Columbia. Obviously, we're looking at this in relation to our Colfuturo funding partner. So when you're considering admission, we are looking at a 3.7 out of 5. That is our most common grading scale that we are used to working with from the specific location. Right now, that would be, if you're coming into a master's program, looking to have about a 75 to 78% average in your previous degree. So that would be your bachelor's degree. And when you're looking at a doctoral program, our minimum university average is 75, but the overall number that we're seeing most often within the program is about 80%. And they're looking at your most recent degree, which may be a bachelor's or a master's, depending on the program in question. And they're also going to look at your ability to demonstrate other superior qualifications, such as advanced research ability. Just looking at the other big component of your application, which will be the English language proficiency requirements. We have listed our 2 most common scores, the TOEFL and the IELTS, as well as our own English for Academic Success program. So you're going to see 3 different bands of scores here. We have what's known as our standard set, we have an alternative minimum, and an alternative higher. We have a program page that's been developed for each of the prospective programs. I'll drop a link into the chat at the end of this as well. And on that page, you're going to see all the components of the program itself, including the specific scores that you'll be required to meet. There are some cases where programs are looking for you to meet or exceed those scores. And if they are not willing to consider applicants whose scores don't meet that, we will have made a note. There are options for our programs who are willing to have your score come in 1 or 2 points slightly outside of the expected range, and they have options for you as well. Just jumping ahead, some additional requirements that you'd be looking at, potentially the graduate record examination or GRE score, the graduate management admission test or GMAT, and those 2 would be listed on each specific program page. I've made a note here of just which programs we know are asking for it. Any changes would be documented on the specific program page. Other important components are references, transcripts, supplementary information forms, which are really just program-specific questions, possibly a resume and or a writing sample. Looking at our application cycle, most of our programs do have a fixed application deadline. Our most common will be February 1st for a start in the fall term, which is a September entry. That being said, we have some programs that have an application deadline as early as November. So there's one program in November. The Faculty of Math has a number of programs in December, and we do have another couple of programs in January. Again, those application deadlines are listed on the program page, and it's very easy to see if it's, what the term is alongside of the deadline. Most of our programs have a rolling admission, so that just means they will offer a fall entry, but they may also offer a winter and spring term. That too is listed on our specific page. I've just dropped in my contact information here. I'll pop that into the chat as well to be able to get hold of me if you have any specific questions. And then finally, it's just knowing the costs. So obviously, tuition and fees, housing costs, health insurance, and living expenses. These are all the key components. We do have a tuition calculator. So depending on the program, you can key in some information and you will be able to get an estimate of what it would cost for you to attend for that specific program. And then we know that in the instance of specific external funding programs, when you're applying, you can indicate those as well. In certain situations and programs, you're looking at possible funding from a supervisor or program. Other opportunities could be TAs or RAs, and we do have emergency support and bursaries in place. And I think that's it. I would just like to play a quick video, so I'm going to take over the sharing.
We are the University of Waterloo, and we are built for change. We are researchers united across disciplines and entrepreneurs advancing innovations. We are students working together to challenge the status quo, where leaders connect to the best and brightest talent. We are a global community who drive meaningful, sustainable, economic and social solutions. Through the power of partnership, we unlock new possibilities to transform ideas to inventions, curiosity to action, and imagination to impact. We don't fear the unknown. We thrive on opportunity to create, explore, and push boundaries. We are the University of Waterloo, where collaboration drives the greatest impact. Let's build the future together. Muchísimas gracias, Marianne, Julie, por esta información tan interesante para nuestra audiencia. Ahora seguramente Lady nos ayuda con algunas de las preguntas o alguna información. Sí, bueno, antes agradecerles a todos los representantes por su presentación y por su tiempo. Creo que realmente la información es muy útil para todas las personas interesadas en hacer su posgrado en el exterior. Y antes de ir con las preguntas que hemos recibido, me gustaría mostrarles acá nuestro convenio que fue firmado con el consorcio de CALDO, para que ustedes puedan entender cuáles son los beneficios que van a obtener si se postulan con este convenio. Así que voy a compartir rápidamente esta información. Igualmente ustedes van a poder encontrar en la página web de Colfuturo, en la sección de becas, van a ver el convenio donde se especifica toda la información. Sin embargo, voy a compartir acá esta tabla. Creo que me pueden confirmar si se puede ver. Sí, la podemos ver. Listo. Entonces, este es todo el documento que incluye, digamos así, las condiciones de este convenio. Y en la última parte ustedes van a poder ver cuáles son los beneficios que se van a otorgar de acuerdo a cada universidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a Waterloo, tenemos a McMaster, a Laval, a Toronto, y Alberta ustedes la van a poder encontrar ya independientemente en la sección de becas. Buscan Alberta y podrán también acceder a cuál es ese beneficio que se otorga. Así que para responder una de las preguntas más frecuentes, en esta sección van a poder encontrar esa información de los beneficios que se van a otorgar. No sé de pronto si Silvana quieres agregar algo más sobre esto. Sí, para cualquier consulta sobre el convenio, sobre los beneficios que cada una de nuestras universidades miembro otorgan, nos pueden escribir a graduate.coordinator, ahora les dejo en el chat, @caldo.ca. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Silvana. Y adicionalmente, si ustedes después de revisar esta información están interesados en postularse en el marco de este convenio, lo que deben hacer es postularse al programa Crédito Beca de Colfuturo para que así puedan acceder a este beneficio. Así que ya aclarando esta información, vamos a ir con las preguntas. Entonces, permítanme y dejo de compartir e iremos con las preguntas. Listo, bueno, estaba para la Universidad de Laval y nos están preguntando. La página del programa de doctorado en ciencia política pide un puntaje en el examen TSF. Sin embargo, quisiera saber si es posible hacer el proceso de admisión con los resultados del DELF, que es el examen del gobierno francés. Ok, muy bien, muy buena pregunta, Sebastián, muchas gracias. Entonces, es importante saber que los requisitos de admisión por cada programa es diferente. Entonces, cada programa puede aceptar su propia nota y su propio tipo de examen. Entonces, sí, la mayoría de nuestros programas prefieren el examen de TCF. Pero hay programas que no lo publican en el sitio web, pero no lo publican en el sitio web, pero ellos aceptan también otros exámenes de francés
pero necesitan ser exámenes que tienen la sección o la evaluación de sus capacidades de redacción también en francés. Pero la única manera de saber si este programa va a aceptar un otro examen es para contactar este programa. Entonces, puede contactar el departamento usted mismo o me puede contactar o puede contactar a mis colegas a info@ulaval.ca. Y vamos a ver si ellos van a aceptar en este programa específico, este doctorado de ciencias políticas, si ellos pueden aceptar el examen que quiere hacer como el DEL. La otra cosa es que las notas del examen de idioma no pueden ser más viejo que 2 años. Listo, listo, muchas gracias. Vamos también con la pregunta de Elías y nos pregunta, deseo empezar mi doctorado. Perdón, se me movió. Quisiera una pregunta. Listo. Deseo empezar mi doctorado para otoño 2023 y un profesor ya ha aceptado ser mi supervisor de tesis. Sin embargo, mi maestría en Colombia la termino en julio del 2023. ¿Hay alguna dificultad en el proceso de admisión a la universidad? Okay, otra buena pregunta. Entonces, es muy normal para los estudiantes de llenar la solicitud y de postularse. Sí, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Si no tienen todos los documentos que necesitan, ¿ok? Porque es normal que no, si están estudiando en su último año de estudios, su último semestre, es normal de no tener el diploma en la mano antes de del plazo. Entonces, nosotros podemos dar una admisión condicional y la condición es de darnos su diploma antes del primer día del primer mes de los estudios. Entonces, pienso que sería muy bueno para usted de postularse lo más pronto que posible. En las cuatro próximas semanas sería la mejor. Listo, muchas gracias, Nadia. Vamos ahora con la Universidad de Toronto y Tatiana nos pregunta, Minerva, ¿qué programa aconsejas relacionado con políticas públicas o desarrollo? You're muted, Minerva. Ahora sí me escuchan, gracias, Nicole. Es muy difícil de verdad recomendar un programa en específico porque se ofrecen muchos programas que pueden ser colaterales con lo que a ella le interesa. Lo que puedo ofrecer es que si quiere tener una consultoría conmigo, con mucho gusto, yo puedo hablar con ella. Mi contacto es sgs.internacional@utoronto.ca y con mucho gusto yo la oriento. Listo, igualmente para todos los interesados, vamos a enviarles un correo de seguimiento con la información de contacto de todos los representantes para que así ustedes puedan contactarse directamente con ellos. Muchas gracias, Minerva. Vamos ahora con una pregunta de Federico. No sé si Silvana me podrías ayudar con esa pregunta, ya que tiene varias dudas. La primera es, ¿cuáles son los servicios de CALDO más allá de promover el grupo de universidades? Sí, nosotros orientamos a los postulantes que quieren venir a nuestras universidades. Nosotros damos una orientación inicial en base a la información de la web de cada universidad. Y ya, si es una pregunta más detallada, pues pedimos que nuestros contactos en las universidades nos ayuden a derivar, a solucionarlas. Listo. Y bueno, la segunda pregunta, él está hablando sobre los beneficios, que ya como lo mencionaba, en el archivo del convenio que está en la página web de Colfuturo, en la última página de anexo 2, ustedes van a poder ver los beneficios que se otorgan de acuerdo a cada una de las instituciones. Vamos ahora con Marjorie, y creería que esta pregunta es general para todos los representantes. Ella pregunta, if I had the
2015 transcripts. They are useful or should it be recent? Anyone can reply? I can, oh, sorry, I think somebody else is going to. Go ahead. Oh, I was just going to say from our perspective, you can use a 2015 transcript as part of your application. We understand too that it can be difficult to obtain additional copies. If we have any issues, either someone from GSPA or the program specifically would reach out. Thank you, Nadia. So, well, if you have more questions, you can contact the representative to get the specific answer from each one of the universities. So we're gonna go with Tatiana. I guess it's for all the representatives. It says, el examen de inglés no puede ser superior a 2 años, pero contando momento de envío de documentos o momento de inicio del programa. Puedo contestar en primero porque fui la persona que lo mencionó. En nuestro caso, el examen de francés no puede ser superior a 2 años, contando del momento que el estudiante postula. Okay, entonces, el momento que nos enviamos todos el formulario de inscripción y todas las informaciones. Yes, thank you. And then we're going to go ahead with Luis Carlos. Maybe this is a question for Silvana. He's asking, ¿CALDO tiene convenios con otras universidades? Por ejemplo, la Universidad de Columbia Británica o la Universidad de Victoria. No, las universidades que forman, no, ninguna de esas 2 universidades hace parte del consorcio aún. Muchas gracias, Silvana. Por el momento, estas son todas las preguntas. Igualmente, como ya se ha mencionado previamente, vamos a enviarles la información de contacto de todos los representantes para que ustedes puedan contactarse directamente con ellos y darles como ya la situación específica de cada uno para que ellos puedan ayudarlos en lo que ustedes estén buscando. Así que sin más información, les agradezco a todos los representantes, a ti Silvana, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y brindarnos toda esta información de este nuevo convenio. Recuerden que van a poder ver los beneficios en el convenio que tenemos en la página web y no sé si de pronto algún representante quiere agregar algo más. If you want to add more information, maybe you want to share something to the audience. Solamente para decir otra vez, muchas gracias por su atención y su participación esta noche y para su interés en las universidades canadienses. Thank you, Nadia. Okay, so thank you so much. And remember that we have a call open that is Programa Crédito Beca. So if you want to apply, you can go ahead to our webpage and you can see all the information. And also if you have any question, you can write to our email and we will answer all the questions. So thank you so much to everyone and have a wonderful night. Muchísimas gracias. Thank también. you. Muchas gracias. Bye. Thank you. Thank Bye. you.